Mkurugenzi, in which corner of the African continent do you find the most curvy women? Djibouti. Followed closely by the capital city of Eritrea, Asmara. Okay. Yes. Okay. Wakurugenzi! Hey, my man! Mkurugenzi Diastories mazee, approaching the end of the season quick fast. Leo tutaingia moja kwa moja kwa a very short story. Hii ya leo si mrefu sana. I will not keep you here. But ni story nimepigiwa na mkurugenzi fulani ambaye yuko US na nikaona ni story deadly sana. Ni story naweza penda kuwapigia. Kuna detail moja tu ndio sijaipata vizuri, but haina mambo. It's not very important. The most important details niko nazo. Now, nataka twende moja kwa moja mpaka mwezi wa 9 tarehe 8 mwaka wa 2001. Tarehe 8 mwaka wa 2001, msichana wetu hapa tutamuita Lil Mo. Mo, hey Mo. Mo mambo yake imekubalika, mambo iko shwari, iko mufti. Alikuwa anataka sana kupiga shughuli ya kwenda United States of America. Finally, after a long hustle and bustle ya kutafutana na visa, mambo imekuja ikajipa. Sasa akona cheti mkononi. Every travel requirement anafaa kuwa nayo, yuko nayo. Sasa hakuna kuangalia nyuma, ni kuelekea wapi? US of A. Ile information ambayo na lack ni alikuwa anaenda USA state gani. Hiyo tu ndio nimekumbuka saa hii, sikuwa nimejua. Lakini alikuwa anajua akitoka Kenya, mahali anaenda kuanguka ni mahali panaitwa Detroit, I think iko Michigan State kama sijakosea. Very nice. So of course yuko very excited. In fact, the family wamepiga mpaka sherehe. So unajua kama ilivyo desturi, zamani watu wakisafiri kulikuwa mpaka na masherehe. Na sijui siku hizi, yani kusafiri imekuwa kitu ya kawaida, hata ampigi masherehe siku hizi. Unashtukiaga tu asubuhi rafiki yako hayuko. Na Mtinda alienda wapi? Mtinda ameenda States jana usiku. Zamani haikuwa hivyo. Like weeks too. Ni masherehe tupu. Kuna mbuzi inachinjwa huko sababu kuna mtu anasafiri. Unashindwa mbuzi imekosea nani? Kusafiri kwake ina affect mbuzi aje. But anyway, sherehe zimepigwa sasawa, kila mtu amefurahi. Inafika hiyo tarehe 8 ya kuelekea pale airport. Anaandamwa na Nissan mzima. Kikosi kimemfuata mpaka kwa airport kule. Karibu kidogo wapige traditional dancers hapo kwa departures. It was beautiful. What a beautiful day. So watu wamempiga push, akafika pale. Ndege alikuwa anafaa safiri nayo ni kutoka airline inaitwa KLM, the Dutch national carrier. So ukisafiri na KLM lazima uende kwanza uland kwa hub yao, then kutoka kwa hub yao ndio uende destination. Of course, it being a Dutch airline, hub yao ni wapi? Ni Amsterdam. Hiyo airport inaitagwa Schiphol ama ni Schiphol. I don't know how you pronounce that airport. Yeah, so Amsterdam ndio alikuwa anafaa touchdown. Alafu akimbia wapi? Akimbie US of A, mahali panaitwa Detroit, vile nimewambia. So kutoka Detroit anafaa apige another connecting flight to her destination ambayo at the moment sina. Now,
Hii safari inafaa kuwa safari very straightforward, si karibu lakini ni safari haifai kuwa na bugdha sana. Anafaa akiingia pale JKIA apige 7 hours zake mpaka hiyo Amsterdam. Hapo Amsterdam apige layover yake safi ya 4 hours. Hiyo 4 hours ni kubangaiza tu pale kwa airport ukiumauma masnacks nini. Then after hiyo 4 hours apige another 8 hours. Or is it vice versa? 8 hours to then 7 hours to States. Yes, it's vice versa. So 8 hours to Amsterdam, 4 hours layover, then 7 hours to Detroit. Then from Detroit, afanya nini? Apige connecting flight mpaka mali, anafaa aende. Nice! Like I said, everything was perfect. Familia wamemleta na Nissan mzima mpaka hapo kwa departures, wameagana kwa heri. Ametoka hapo, ameingia pale ndani JKIA, amefanya ile kitu inaitwa nini, check-in. Amepiga check-in yake safi, kila kitu iko sawa. Ikafika wakati wa boarding. Wengi wetu hatujatembea na ndege. Nikisema boarding simaanishi rudisha hiyo box ya mabati chini ya kitanda please. Simaanishi hiyo. Boarding sasa ni unatoka pale kwa lounge ya kutulia ukielekea wapi? Kwa ndege. You board the aircraft. Alright? Nice. Okay, so imefika wakati wa boarding. Le boarding call imeitwa pale, wametoka vizuri, wameingia kwa ndege ya KLM aina ya Boeing 747. At the time, it was the queen of the skies, the heaviest, the biggest carrier ever, with a capacity of more than 400 people, if I'm not wrong. 5 actually, more than 5. I could be wrong. But 747 ni bigi. Ni ndege fulani inakuaga na kakisogo hapa juu. Sijui kama mshaikaona. Na inakuaga na top deck. Kuna upstairs na kuna chini. Nice. So of course ameingia. It's her first time on the plane. Anasikia poa sana. Ameacha family. Apart from family, ameacha mtu wake pia. Kuna mtu sasa anaenda kutandikwa na dry spell for a very long time. Naenda ku-experience vitu akina Salimu wana experience. Now, akiwa pale ndani ametulia, kawaida ifai ichukue muda. After mumesha board, wale ma-attendants wanakujanga wanafanya ile mambo yao. Hiyo, alafu, after hapo kidogo, mnafanya kitu inaitwa taxiing. You taxi to the runway, mnangojea take off clearance. Take off clearance ikikuja, mnafanya mambo yenu, mnazidi. But hawa watu hawataksi, wamekaa tu. Niko na rafiki yangu anaitwa Tabi hapa, amekazwa na kikohozi proper. Kakohoa maliza. Very nice, thank you very much. Asante sana. Imetoka, iko sawa sasa. Utakufia hapa. Naona tu mishipa zinatoka huku kwa forehead na shindo. What's happening? Uko sawa sasa mami? Kabisa. Utahitaji maji, mvinyo, uko sawa. Juice, kuna juice hapo. Uko sawa? Alright. Tabi ni mrembo, tunajaribu kusaidia hii town. Kuja kututembelea kwa set. Okay. Now, watu wetu wamekaa pale kwa ndege. Hii ndege haitoki. Anaanza sasa kushindwa, kwani kunaenda namna gani? Tunafaa kuwa tushaanza kuelekea bana. Lakini kidogo ni kama kuna pressure. Ni kama kuna mambo yaendi vile yanafaa yaende. Before long, announcement ikatoka huko kwa flight deck. Captain akasema, samahani guys. Tuna encounter ka problem kidogo. Kuna ka part tumegundua kako na shida. Unfortunately, si part tunaweza tu change hapa haraka na tuendelee na safari. Itabidi kwanza tushikilie safari kidogo, sababu maintenance inahitajika hapa, itachukua muda. Na hatutaki tuwaeke hapa, mpigwe na baridi hapa bure. Wacheni mtaambiwa the next course of action. In the meantime, sisi tubaki tukifanya nini? Tukishughulikia ndege. So before long wanaambiwa ya kwamba safari haitaweza, itachukua muda hiyo ndege kutengenezwa, lakini wasiwe na pressure. Wakiwa tu hivyo vile wako, watatolewa, waingizwe kwa mabasi, wapelekwe kwa hoteli ya kifahari, ambaye at the time ilikuwa the Nairobi Intercontinental Hotel. Sijui kama hiyo hoteli bado iko ama ilifungwa.
Nice. Hey, so okay, wanaenda Intercontinental, wanalipiwa meals zote nini kila kitu na transfers, so kupelekwa huko na kutoka huko kurudishwa kwa airport free of charge. Iko sawa, no worries. After all, si ati tuna haraka sana, wacha tujipambe bana. Hii hoteli kama hizo hatujawahi hata ingia. Very nice. Wakatolewa kwa airport, teketeke kwa mabasi mpaka Intercontinental. Kuingia pale, chakula kiko nini, wameambiwa please be very comfortable. Ndege yenyu imekuwa rescheduled for the following day, uko majioni mida ya saa 12 huko. So wako na like almost a whole 24 hours ya kukila hapa. Iko sawa. So akakuwa checked in kwa hoteli, akakumbuka kuna mtu wangu aliniambia kwa heri fulani, si akuja aniambie kwa heri ya mwisho. If you know what I mean. Kwanza hapa tuko Intercontinental. Hakuna kitu mzuri kwa hii dunia kama kuchafua kitanda ambayo hautatandika. It's beautiful. Unaharibu kitanda ukijua hutaitandika, hiyo ni kazi ya mtu mwingine. Unafanya mambo yako ukijua hata huyu jirani hapa kando akisikia is their problem. Au mjui hamtawaionana, unaenda States, who cares? So boyfriend akapigiwa akaambiwa, ile kwa heri uliniambia ni kama haijatosha, hebu njoo hapa Intercontinental nikushow. Very fast kijana karibu akimbie mguu mpaka Intercontinental, aende ambie msichana wake kwa heri one last time. It was beautiful, beautiful. 24 hours zikaisha, wakachukuliwa pale, wakarudishwa wapi? Kwa airport. Kumbukeni nikianza story ilikuwa ni tarehe 8. Sasa tuko tarehe 9. Ilikuwa tarehe 9. Sasa tuko tarehe 10. Tushaingia 10th of September. Wamechukuliwa pale Intercontinental Hotel, wamepelekwa JKIA vizuri, wameenda wamecheck in. Unajua hii time kwa hii 24 hours Nairobi, hata kupigia family kuwaambia, wangeanza kuleta maovyo za si urudi nyumbani tukule kule na wewe nini, na yeye alikuwa anafaa aambiwe kwa heri, unaona. So akaona hakuna haja ya wacha tuambiane kwa heri vizuri bila pressure. So sasa amerudishwa, wameenda airport, amecheck in vizuri, mida ya saa 12 hapo akapanda ndege. Ratiba ni ile ile. 8 hours to Amsterdam, 4 hours layover, alafu another 7 hours to where? To Detroit. Wakaingia, hakukuwa na issue raundi, ndege ikataksi vizuri, wakaenda pale, wakashika runway sawasawa, and before long, they were airborne. First time ya mrembo kupanda ndege. Yani kumekuwa na hitilafu hapa na pale, lakini so far she's having the time of her life. Alitoka tu nyumbani akifikiria ataenda tu States for, ndio huyo alitoka, ameenda amelalishwa 5-star hotel, chakula ya kifahari, ameambiwa kwa heri mara kadhaa. It's beautiful, man. Maisha ilikuwa inambamba. Hey, wadau. Laiti angalijua, angeomba tu ile lap ya kwanza ikuwe successful, aende States bila pressure yoyote. But anyway, ashachukua piga first leg, ameenda ameanguka pale Amsterdam, amepiga layover yake safi ya 4 hours. 4 hours later, ameenda ameingia ndege ingine, inafaa imtoe Amsterdam impeleke Detroit. Kutoka Detroit afanye nini? Apige connecting flight ingine mpaka mahali anaenda. Ameshapanda ndege ya kutoka Amsterdam mpaka Detroit vizuri sana, hakuna pressure, nothing, kila kitu kiko sawa. Amepiga 6 hours out of the 7 hours. Wakiwa 1 hour away from landing, pilot kutoka kule kwa flight deck anakuja sasa kwa communication. Kumbukeni sasa tusha crossover, tusha toka tarehe 10, tushaingia tarehe 11 September mwaka wa 2001. Wakiwa 1 hour to landing, captain anachukua PA address pale, anaambia watu wake pale nyuma ya kwamba wadau, we are 1 hour to our destination, lakini kumekuja kukakuwa na habari ambazo zinahofisha kidogo. We might have a slight delay. So najua tunafaa kuwa tuna land in the next 1 hour, lakini just sit tight, wacha tungoje tusikie mambo iko namna gani. Kuna habari tunapata lakini hatuzipati clearly. In case tukipata news vizuri tuta communicate.
Hii ni 2001 wadau, social media non-existent. Hakuna design unaweza jua ni nini inaendelea. Lazima tu ufike ujionee, ama ungoje televisheni ama redio. Wako airborne, hizi ni vitu hakuna. So wakapiga hiyo nini yao sasa, wakafika pale mahali walikuwa nafaa waingie Detroit. Sasa anatafuta permission ya kuland, ikasemekana tricky sana. Kuland itakuwa tricky. Kile tutafanya, we will redirect you to the next country hapo ambayo inaitwa nini? Canada. Yo town famous Canada inaitwa nini? Toronto. Ni Toronto. Yes. Hapo Toronto, Canada ndio tunataka tuwapeleke. Muende mland huko as tunasoti mambo inaendelea huko. Of course, hii curiosity imepanda, anashindwa mazee. Kwani nini ina happen? So ndege imekuwa redirected to wapi? Toronto. Kumbe hundreds of other aircrafts zimepelekwa pia Toronto. Sasa wamejaa kwa hewa, kila mtu anangojea landing clearance. Ni noma. So lazima mukae kwa kitu inaitwa holding pattern. Until ufikiwe, upatiwe clearance ya uland. Holding pattern, mtu yangu walipiga karibu 1 hour. Wakizunguka tu place moja, wakingojea tu maze kupatiwa hiyo landing clearance, nothing. Ikafika wakati maze mpaka captain akadae hapa lazima tutafute alternative, sababu already tushaanza kurun low on fuel. Wasipotuweka kwa ground immediately itakuwa trick. So ni muhimu either tuanze kuangalia alternative airports ama tujue itakuwa namna gani. But luckily for them, wakapatiwa clearance kutoka Toronto, wakaambiwa ni aje, you are free to land, mnaweza come through sasa. So wakakuja, wakaland vizuri, wakaingia pale Toronto. It is at this moment, after wameland Toronto vizuri na wameshuka, ndio wana discover what exactly happened while they were airborne. Now, nimesema tarehe ni September 11, 2001. Na kama unakumbuka vizuri, September 11, 2001 ndio siku Al-Qaeda waliamua kuflatten America kabisa. Hao watu walienda wakahijack 4 aircrafts. Moja wakaituma World Trade Center, North Tower. Ya pili wakaituma World Trade Center, South Tower. Ya tatu wakaituma kwa Department of Defense headquarters, inaitwa the Pentagon. Ya 4 wale passengers walikuwa washashikanisha. Kuna some terrorism activities zina happen na watu wana crash mandege kwa buildings. So the 4th plane, wale wanaitwaje, passengers ile kujiamini, waka overpower terrorists, wakaenda waka take over cockpit na waka crash ndege in some field in Pennsylvania. So hiyo haikuweza kufanya nini? Kuhit target. It is alleged that hiyo ndege ya 4 ilikuwa inamulika wapi? Capitol Building, mahali sasa wabunge wa US huwa wanakaa. But thanks to the heroic activities of the passengers, haikuweza kufika, ikaanguka mahali Pennsylvania kwa kiwanja. Now, shock engulf kila mtu wako ndani ya hii airport. First of all, hii airport wameshona. Nimesema ndege zaidi ya 100 zimesukumwa kwa hiyo airport, sababu the whole of the United States airspace imefungwa juu hii terrorist activities. So ndege zote zilikuwa kwa hewa zimetumwa Canada, zote wako Toronto wote. So airport imechrome namna hii. Wanaona hiyo news mazee in shock. Buildings zina collapse huko mazee. Yani ni normal. Sidhani kuna terrorist activity mazee ya ISIS, ya Al-Qaeda ishaikuwa successful hiyo design. Walitingisha mbaya. Haya. So ikakuwa sasa, kutoka hapa tunaanza kuscreen watu tena, ndio tutafute vile watatoka waelekee destination zao. Lakini sababu airspace imefungwa, tutawasafirisha na basi kutoka hapa Toronto mpaka wapi? Mpaka Michigan mahali mnaenda. Lakini Michigan iko huko mwisho, iko karibu na border kabisa. Actually after Michigan unaweza ingia Canada. So ikakuwa sawa, lakini screening mazee inachukua muda. Mnapanga line ina snake ndio ende ufike hapo mahali mna screeniwa nini. It was a long wait. Alafu amebeba mizigo nyingi. Alikuwa amebebea relatives wake wa states. Unajua those things of sentimental value, vitu hawaonagi states. Sijui bizari,
makari powder, Royco, sijui Kitaska. Kuna mavitu fulani watu wameenda majua na misingi sana za huku Kenya. So alikuwa ameenda amewabebea kibao. Na hizi vitu zilikuwa heavy deadly. At some point akafikiria hizi vitu achane nazo. Akaachana na hiyo suitcase hapo. Akaanza tu kuendelea na luggage yake ya kawaida, manguo nini. Sahii juu security authorities hawataki story kama hiyo. Wakamrudisha. Chukua hii mambo yako, hatuwezi kubali ibaki. Ng'ang'ana tu nayo. So akang'ang'ana na vitu zake. Akakaa. Yani she sat there for hours before afike place sasa anaweza screeniwa fiti nini ndio directiwe to now the next course of action. So eventually akafika, akascreeniwa, wakaambiwa sasa kutoka hapa kwenda mpaka hiyo airport mlikuwa mnafaa muende ya Detroit, maazemu umesikia ndege haziwezi panda, itabidi tuwaeke kwa basi mchangamke, lakini si mbali, ni 6 hours kutoka hapa. Kumbe wazungu wako na ukamba ndani yao. Nova 6 hours si mbali aje, that place is far. But haidhuru, wamekaa hapa wamechoka. I think walipiga like a whole 24 hours kwa hiyo line tu wakiscreeniwa nini. It was crazy, it was chaotic. Tushaingia tarehe 12 sasa. Haya, so wameenda, wamefika, wameingizwa kwa zile basi, wakaingia sasa, mizigo zimepakiwa fitifiti na mabasi zikaanza kuchangamka teketeke kutoka Toronto kwenda mpaka wapi? Detroit. Na ukweli mazee, after 6 hours mrembo wetu mazee Mo akaland Detroit kwa airport. But sasa ngori ni as the rest of the world walikuwa wanaingia kwa American soil airborne, Mo aliingia Amerika na mbukinya za Canada. Wow. He's ngori guys. But anyway, amefika. Now, kufika pale, kumbukeni airspace bado hazijafunguliwa. Hawa se wameamua lazima tukae hapa tuhakikishe kila kitu iko sawa, kila kitu iko safe, ndio tufungue airspace tena, ndio muweze kutravel. So that meant Monica anaenda kukaa hapa kwa hii airport ya Detroit mpaka wakati US watafungua airspace yao. Now, lucky for the other people, most of the other people walikuwa either uko ni kwao or something, so au kugetu watu wa kujia ilikuwa ni rahisi. Lakini nachikimoni kama zeni mgeni, watu wake wako state iko mbali sana. That's why alikuwa na get a connecting flight from Detroit mpaka mali alikuwa naishia. So watu wake hawezi mkujia, nifaa nika utoke hapa mazee uende mtu wako Togo na barabara haiwezi. So ikakuwa ni noma, lazima atulie. Let me tell you, Monica sat there the whole of tarehe 13 ikaisha. Kumbukeni alianza safari ya kukuja States tarehe 8. Makumbuka? So tarehe 8 trip haiku happen, wakalala Intercontinental. Tarehe 9 trip ime happen, lakini ime spill over to tarehe trip ilianza tarehe 9, sio 8, tarehe 9. So tarehe 9 trip imegonga ukuta, wamerudi. Tarehe 10 trip imefua dafu, lakini ime crossover to tarehe 11. Tarehe 11 si ndio mangori zime happen, wameredirectiwa, wameenda wapi? Toronto wameingia tarehe 11, tarehe 12 imewapata huko. Haya, wanatoka huko, wanapiga another 6 hours mpaka Detroit. So by the time wana settle in Detroit vizuri ni tarehe 13. Ndio wana settle in vizuri Detroit hapo. Wanaambiwa tulieni, mambo itakuwa sawa soon, so kaeni tutafute namna, space zikifunguliwa, ndege zikam, nyinyi msafirishwe. Akapiga hiyo tarehe 10 alifika tarehe 12, tarehe 13 haiko imefika. So akapiga tarehe 12 ikaisha, tarehe 13 ikaanza, tarehe 14 ikaenda ikaisha. Tarehe 15, 6 days after hii safari yake ilifaa kuanza, ndio airspace inakam kufunguliwa, ndio anapata ndege ya kutoka Detroit mahali alikuwa mpaka wapi? Ile mahali alikuwa anafaa aende. That entire journey took her a total of 6 days. Hii ngori yote hainge happen kama pale tarehe 9 ndege ya KLM hainge develop hiyo mechanical problem, ibidi wa reschedule flight to the following day. Kama wangeweza kutoka on that particular day, angefika
USA ahead of the attacks. So yeye angekuwa affected na hii. Lakini tukipiga story akaniambia, you know what? Ha regret juu hiyo ni experience. Watu uzaliwa na wanakufa na hawatawai experience. So anashukuru. It was a very chaotic experience, but ali get ku-experience. And that was how Mo aliingia land of the brave, United States of America. Man, hiyo story mazee nilishanga. Yani, unaimagine in first time yako ya kutravel alafu unaenda una encounter mangori kama hizo. Like nani huyu anakuaga na swara hiyo design? Ile siku unaamua tu kuingia America day 1, ndio siku terrorist wanaamua although acha niache kusema hivyo. Si mimi tu ndio nilikuwa hapa Februari, nimetoka hapa nikaenda Turkey, unakumbuka? Na land tu hivi Turkey saa 12 asubuhi. 2 hours ago wamepigwa na earthquake haijawahi wapiga in over 10 years. Ngori. One of the worst earthquakes in the world. Like ilikuwa ni noma. Mpaka nikajiuliza na mimi. Kwani mimi nakuaga na swara aje? Oh man. By then I hope wali recover from hiyo nini. Niliacha ilikuwa imewasumbua deadly. Anyway, I guess mimi na Mo same WhatsApp. Bas. Na hapo ndo tunafunga hiyo story yetu ya Mo ya coming to America. Sahii ako huko ni mwenyeji mbaya. Mtu amegonga 22 years huko sahii. Shakuwa Otero. Maze. Bas, wacha tufungie hapo. Tuonane wiki ijayo siku ya Jumatano. Tupige nini nitakuwa hapo. Either Young and Stupid ama Minnesota, I don't know. Bas, but imekuwa true sana wadau. Nyinyi ni wa nguvu. Adios muchachos. Peace. All right. Okay. That's what's up. Hi.